What's up, citizen? Welcome to our YouTube channel, The Powerhouse Podcast. I go by the name Gideon Degwa with my co-host Daniel Nyaga, aka General. And before we continue, kindly allow me to breaking news. Breaking news. What has been broken? General, just like me. The Chief of Defense Forces, General Kahariri, this is what he said. I don't know Ametuacha. Today or yesterday. This is what he said because they have been having a meeting with the NIS about Ruto must go. The military does not support any political side. We defend the constitution and the government of the day, duly elected by the people. So when people decide that they are tired with this government, which they elected themselves, and then say, must go, must go, must go. Must go, must be done according to the Constitution. So I don't know what Constitution says about must go, but the CDF is saying, ni nyinyi wazito mulielekti gava, wao ni kuprotect gava yende mumewapea, wana protect from the borders and everywhere within. Nyinyi ndio muliwapea, kazi yao ni kuiprotect. Nyinyi kazi yenu wa kusema must go. Mnawapotezea wakati bwana. Muanyamazie, ni yenu. Mgoje muweke ingine. No, why are you changing what he has said? No, I'm just emphasizing. It was a short message. But you are putting words into Kahariri saying nyinyi mulileta manze. You are putting words into Kahariri's mouth. Bwana mwache kusumbua Kahariri. When it reaches to that point, just know things are not okay. When was the last time you had a CDF giving statement? Press statement. It is because it has come into attention. Something is not right. You see, like when we had Gabon, we need that was must go. As in munaipeleka tu far mpaka mnatuharibia jina kwa inchi za nje. Any back. That's why unaona sasa CDF anaingia. Why do you think all of this is happening? Why is it happening under his time? Why not Kibaki's time? Why not Uhuru's time? Why not Moi's time? Because we have more jokers this time than before. Let us continue. It's because we have more educated generation. No, educated should not just say must go. They should do something to make. Yeah, watu wanachukua kura. Watu wanachukua kura. Must go. Yeah, watu wanachukua. Kuna watu mchukue kura kabisa. Mchukue kura kabisa. We must. The must go. Yes, and Kahariri is saying. And the must go will go. Kahariri is saying do it according to the Constitution. Yes. Must go is done. Kwani nani anamtoa sinikura? Unajua sisi tulisema Raila ni alisema there was a coup. So by the no, this is not even about the coup. This right? is about no, right? But why are you the moment the CDF comes to give statements like those, it is not about coup. It is about Cuba. They said by the way na sisi hatukuwa tunajua kama sisi tulikuwa tunasema hatutaki finance bill. Mystery ya kuu ni Raila alikuja. They disowned that message walisema sisi wao hawajai hata fikiria kuu. But the CS for defense so ipan 2 year alisema aje? Sasa yeye unajua ni yeye alisema. Who is a CS in front of Kahariri? Kahariri ni ameshikilia jeshi. Jeshi take commands from the Kahariri, not from the CS. CS is a politician. He was a former MP or my women rep Nyoro. Yeah, so that is political. Hii cabinet ya kiongozi wenyu hata ieleweki. Constitutionally, I saw a cartoon. Firing Muturi. Not for Muturi. When Soipan 2 year was being switched with the current CS of health. Ni kama ile kwa football match wafanywa hivi sub. Sasa wale ndio anatoka atoa tisho, alafu mmoja anapea tisho, anatoa hivi. Anaona ni Soipan 2 year. Baka Nduale anachanganikiwa. Uko shua mzito. Anaenda kusabu nani? Anasabu. But this government is full of. You're talking about Nduale. Yes. Now Nduale is the CS of health. Yeah, Nduale is now. Nduale has managed how many portfolio?
Ndio wale alikuwa CS wa defense. Then alianza defense ama environment? Defense. Alianza defense. Akaenda environment. Defense kwanza akatoa jeshi. It's time ya maandamano. Huyu sidhani ataelewana na madaktari. Madaktari wenye wanashinda wakistrike atawaitia jeshi. Akakuwa CS wa miti. Akasema ameplant how many trees? 7.5 billion. Dwale is a hard worker. He can't. Do you know what is 7.5? Wacha tusiongee. Where is my phone? Why are you? No, I want to confirm the numbers. But have you confirmed it is not true? It's realistically it's not. You know, I did the maths. It was saying that the government has been planting 2 million trees per day. If you were to go with those numbers, it is very true. It is not. Do you know what is 2 million trees, Bana? And do you know we have people? Bana, it's not realistic. Do you know we have a parastatal whose work is that? It is called Kenfree. Or what is it called? It's not realistic. Kazi yao ni hiyo. Hiyo miti iko wapi? Kupanda. They can even kuja kwa nyumba as in they are entitled mpaka wakupelekee mbegu na gari yao. Wewe mzito, panda miti. There is a parastatal iko na watu wanafanya kazi wanarauka saa 2. Kazi yao ni hiyo. So, do you know what it means kupanda miti 2 million per day? Do you know how many Kenyans we have man? Hata ukapeleka tu. Wewe the last time ulipanda mti ilikuwa lini? Why do you leo asubuhi? Leo asubuhi. No, umesema hao wa Kenya, hao wa Kenya, you are part of that hao wa Kenya. Yes. Mimi sijaipanda miti. That is now you see umepanda. Unpatriotic people that we have in Kenya. Mimi nilipanda the last time nilipanda miti was time kitambo sana. Na sasa unadhani watu wote ni kama wewe walipanda mti? When was the last time ulipanda? Kila mvua lazima niteremke mbele no. Upande mti. And Roko is my witness. Sasa utashinda ukitaja Roko. Roko is my Hey Roko, we are in government. So Roko is my witness. How realistic it is kupanda 2 million trees per day? Not as a person, as a country. Yes, that is very easy. Wala. Kwani kama mimi nikapanda in a day 20, how many people need to plant 20 to make it 20 million? How many? So unapanda. You see the problem. Just a million. The problem with it is just a million people, and we are 45. It's just a million people from any part of the country in that day were planting miti mbao. Surely. You see the problem. Under say miti mbao miti mbili. The problem with this government ni uongo mingi. Where are those 1 million people wenye wanapanda miti? I'm one of them. Simi nakwambia na. So jana ulipanda, juzi ulipanda. No, it's not about the same person. You see the way you analyze that. No, it is about leo ni 2 million trees per day. Yes. It means leo naweza panda, mwingine atapanda. It does not mean the same person amekuwa akipanda the same. You know, it's like all the same group of people have been planting. You see the problem with this government, and that's why they are having a lot of problems with Kenyans. They lie too much. It's like kusema we have employed 75,000 JSS teachers. Yes. Do you know what is 75,000? Now what is wrong? 75,000 inajaza hata uwanja Kasarani capacity ni 60,000. But hawaendi mahali moja bro. Yes, listen to my argument. We have 47 counties, right? Divide 75,000 by 47. That's around 1,000 and something. Yes. Hesabu ya haraka 1,700 teachers. Yes. 1,700 teachers per county. Yes. Sawa? 1,700 teachers per county. Yes. Imagine how wamekwa Embu. 1,700 hawakuwa job, wamewekwa job. You were going to tell me that county will not feel the effect of 1,700 teachers being employed. Do you know mipaka ya Embu imefika wapi bwana? Do you know how many Irregardless. schools? Do you know how many schools? Irregardless. Do you know how many schools? Do you know what it means? 1,700 teachers only. Can you give a whole Embu? There, a whole Embu county. Can you give it roughly how many schools there are there? Public schools.
Tuache tu kunini. You tell me. Tuache tu. Kiambu na Nairobi. Is it 1000? Kiambu na Nairobi we can hiyo tunaweza sema population iko juu sana. How many students? Leave alone schools. How many students are there in Embu? Bana, there are many. Ikienda sana 200,000. 200,000. Yes. Mnachukuanga hii data wapi? Na kuuliza how many schools are in Embu? Let us Google. How many schools do you think are in Embu? Do you think kwani simu yangu? I say iko wapi simu yangu? Even before you get your phone. Yes, tumesema 1000. Tumesema 1700, si ndio? Yes. Do you think ni shule 1700 ziko Embu? Kwa wapi? Oh. Do you think ni shule 1700 ziko Embu? As a county? Hata they are less than that. Hey, my God. 1700 schools. Hey. Boss. Hey. 1700 schools. How many schools? Kiambu sawa na nini? Kiambu sawa. But why do you take the data so nini? Casually? How many? In Embu there are many. Yes. A whole county. Unajua shule 1000. Ayabugu. Kama shule iko na capacity let's say 1000. So you want to tell me Embu iko na student 1 million? You cannot now start thinking like that. Yes. There are some schools with 500 students depending on the location. 500 times 1000. That's half a million. There are some schools which are overpopulated. So how many schools? Public schools. How many public schools? Yes. Schools mingi hata kuliko hiyo unarudi. Public schools are in Embu County. So unataka kuniambia ati kuna shule 1700? It's not possible, man. You'll be disappointed. Azikiana sana labda 200. Guy? How many? 384 public schools. No, yes. This is wrong. It is not wrong. Which data is this? It is not wrong. It is not my numbers. Okay. It can never be. 1000. Now, they are not 1000. They are 384 public primary schools. 1700 divided by this. And 1000 wanafaa kuingia kwa kila shule. Kwa kila shule, yes. So it was 75,000 divided by 47. Sawa? It's 1,500. 1,600. So 1,600 divided by 384. 4 teachers only. 4 teachers only. Katika kila shule. Now 1,600 people hawakuwa kazi. Wameingia kazi. Do you want to tell me Embu hainge feel to ka change in the what? Economy? The feeling is on the individual mwenye amepata kazi. Yes, mwenye amepata kazi. Kama kama kitambo nilikuwa nanunua unga let's say kilo moja. Now I have a job. Yes. So I can buy two. Why can't we feel that? And who is supposed to bring that there is something that has happened in the economy? It's in the economy. The moment you create jobs, who should bring out the data? The moment you create jobs, the economy automatically utaona watu wako na do. Kama mimi nauza pombe, kama nilikuwa nauza pombe, customer wangu kama economy iko sawa wataongezeka. Kama mwenye alikuwa anakunywa bia moja ataongeza kunywe 2. But sasa hii vitu have become worse. Lakini nisiniwe mwenye biashara. Despite hii government kusema tumeemploy 75,000 JSS teachers, tunajenga manyumba, vijana wako na kazi, sijui tumepatiana vijana huko nje 250,000 kila mwaka, tunapata madola from outside. But ukikuja kwa economy there is nothing that is changing. As a business person, hakuna kitu. Who has said Embu is not growing economically? Me, I've just used Embu as an example. Yeah, and I'm telling you because it has happened, Embu has grown. So the status, watu wa Embu wanasema economy iko sawa. Si ati watafute mbali. Ni nyinyi. Yes, we are really feeling it. It is happening in Embu. Things are being revived. Things that we have never seen. Watu wa Embu
Mimi kama nyinyi mko sawa wale. Heri nyinyi. Si ati tuko sawa lakini tumefeel. Heri nyinyi. Tumefeel. Heri nyinyi. Barire is doing great work because of just a few four teachers only in a school. And you can imagine what is happening in them. Barire kalinda tano tena. Let the ambience complain. You see people who talk too much about the other counties there in Nairobi. Don't worry. The president is coming to feel the good economical turnaround in them. Very nice. Very nice. Anyway, let's continue. Tulikuwa happy. Tulikuwa angry. I don't know why we are coming out of angry so fast. We were discussing lies of the government. Lies should only be. Bana, unajua 75,000. Si tumeona tu ni walimu wanne. Kwani haijai hapa ni kwa shule yenu walimu wanne wameletwa? Mimi hata sijaiona mwalimu mwalimu mpya. Nini wale mlisomea academy? Sisi tumwaiona teachers wanakuja wanne. Now Nyoro was removed from the committee of budget. Yes, because of sitting on the fence. As hiyo nimekujibu before even you ask. Don't sit on the fence. This is politics. Hata kama leadership equal to politics, you must define where you are. Junet alisema ati Ndindi Nyoro alikuwa anaiba pesa anapeleka hizo tu ni siasa, lakini the fact that is very clear is Ndindi Nyoro was on the fence, seated on the fence. So basically it's not possible kuiba pesa atucheke. I think we had discussed this. That one we discussed and we really completed that topic. And we just said that the other MPs... So we both agree that he was removed because of his political... I don't want to call it standing. Yeah, standing on the fence. Because he has not stand. But he's just there. Even sitting on the fence is also very bad. Leave alone standing. Once the sitting is... Sitting is worse. Yeah, it is worse. But apparently, yesterday he has been all over launching projects. Before Kasongo goes there to launch his projects, he's communicating. He's now loudly. He's now free. You see, in politics, something like party, political friends may hold you from doing what makes you happy. And when you come out of it, you can do whatever you want. Yeah, that is what he liked doing, whatever he was doing yesterday, and he'll continue doing it. And now he's free without fear. So aliona huyu jamaa anajua tactics za Kasongo. Naona kuna mabarabara na mashule. Anaweza kuja launch. And if that will make Ndindi Nyoro more powerful and more hardworking than he has been, so be it. Nyoro, continue doing your work. And it happens. It happens, and I know how it takes when you are being in a wrong political movement and you feel you are not satisfied. Hata kama muna lose na mtu anafilingi tu hapo sana. It used to happen me even in campus. Kuna jamaa alikuwa anaitwa Rioba. Alikuwa anatumia juju. No, that is just an soon we shall be discussing. We have to segment. Okay. We discuss those campus moments. There was somebody in campus who was very smart in politics, such that when I'm in the wrong side, yani ni kama anatumia juju, sorry to say, yani siasa safi tamu, yani iko na tu PR tuzuri. So ukiwa hii, hata kama unaona hii inashinda, ulikuwa tu wewe urudi huko kwa Rioba mpate kura 400 tu. Lakini you are free, you feel free, I'll vote for Rioba and everybody knows where will you take me. So I think Ndindi Nyoro was in a point that hii serikali ilipeleka venye nataka, and since I'm the budget committee chairman, I'll have to just align with them. But he was not coming out very clear. He's not happy where he is. Yeah, roho haikuwa kwa UDA ni tu akili tukusaidia tu hesabu. But when he came out, sasa roho na akili yote iko kihara, and he feels free. And I think people should look for that freedom like Nyoro. Although Nyoro did not find the look for freedom. Freedom found him. Freedom found him by force, by fire. And I think he's the happiest man ever.
Kwa sababu saa hii hata anything to discuss about allocation of this and this, yeye hata ajibu hiyo swali. Yeye tu anasema mimi nitajenga ile shule, nimeweka kama. Na anaendelea kujenga. Na anaendelea. So sometimes you may be even... and this pains me when I hear people like Kaluma and the likes. Kaluma actually blocked me X. Even me, I should even start blocking you. You need to be blocked. Yes. You see, when such characters, when they attack people like Ndindi, Nyoro and Babu Owino for their performance, na ukiangalia kwake constituency, the guy hata endaji. Yeah, kwanza alisema as long as niko na baba na niko na ticket ya ODM, mimi niko ndani. Whether nifanya kazi nisifanye, niko ndani. Who do you blame there? Si ni watu wenye wanamvotia akiongea such a... And it pains me when such characters wanakuja wanasema ati hatuna maendeleo kwetu juu pesa yetu ilichukuliwa na Ndindi Nyoro akajenga shule kwao. But in the actual sense, ukiangalia allocations za NGCDF, huyu jamaa hata actually anapewa pesa mingi hata kuliko Ndindi Nyoro. It pains a lot. What I said this even before when we were discussing about the allocation. I don't think the problem is that money 180 million. There is an extra thing that the Nyoro does with this money that he gets. Yenye inashangaza hawa MP wengine. Badala ya Mulan, what do you do with this 180, with this our allocation? What do you do to make such big movement and big change? Our idea, they just come now to condemn him. Because I don't, also, in a normal circumstances, 180 million, much as it appear to be more, it needs some extra thinking and extra planning. 180 million inaweza jenga shule. Bana, have you seen what Nyoro does? Bana, Nyoro anafanya kazi. But you see, so I want to agree that you see, hii 180 million ni paia. Ni paia. So unaweza jenga hii shule, ujenge huu mwaka, next year ujenge kabarabara, next year ujenge kashule kengine. Hivyo. But you don't have to do, it doesn't mean that Nyoro alifanya hizo vitu zote amefanya within one economic year. Yes, but you see, hizo ni vitu amejenga since 2017. Okay, I'm not condemning him. I'm just saying. But sasa I don't you see when you compare, pia Kaluma amekuwa MP since 2017 and actually more. This is that term. And ukicompare whatever Nyoro has done, na ukicompare na hawa watu, Kaluma what he has done, and then this guy says, mimi sijafanya hii kwa sababu ya hii. As we speak today, anaitwa engineer Oscar Sudi. Leo anaenda kulaunch shule 3. Shule 3 na 12 story building. 12. Engineer is a hard worker. 12. So I was asking myself, Junet akisema ati hii pesa haiwezi fanya hiyo kazi, na engineer yeye anaenda kutengeneza nyumba ni shule 3. 12 story ni floor 12. Hiyo ni shule kubwa sana. Benye tu nilikuwa nasema, I think even the stakeholders, people do not just use the money that umepewa. Just look on a way that even if possible, you can find stakeholders who can assist in other ways. Na unaangalia kilaunch mashule, mahali yako unapatanga kuna banners za other companies. So I think even in a way analetanga foundations through his influence. Yes, analeta unaweza nisaidia hapa mimi nikitoa akona ma foundations, nikitoa hii na wewe utakuwa unatoa chakula, nikifanya hivi so that we can reduce fee kwa hivi. So the rest maybe wanatumianga haka na bado wanataka kuuma hapa. So wanajaribu kujenga shule inakuja ikuji. Wanajaribu kujenga darasa ikuji. Then stop attacking an innocent Kikuyu. Nasema ati sisi tuko nyuma kimaendeleo ati juu ya Mkikuyu. That is just the politics of tribalism and trying to gain favor from your side. Of course, maybe people of his... na unajua hivyo ndivyo Kongo walianzanga. You remember when I was telling you that story? His constituents normally buy that. Unaona yenyewe ndio maana tumelemewa hivi. Wanaanza kuchukia Wakikuyu.
Na bora yeye ataingia siasa next 27 atachaguliwa, yeye ana shida. How it comes is not his problem. Talking about hustling, because they are hustling. There is a woman by the name Margaret Nuta. Yeah, that is not an hustler. Komboka. Hiyo ni mboga bani. It is not allowed. Sasa kama si nani alisema kazi utafute huko nje. Asi alienda kutafuta kazi. By the way, the history has it amaifungwa sijui Gabon kama ni wapi. Kuna mtu alisema huyu tu watu. But she has not been executed yet. Yes. Na wewe sioni kama mic yako hiyo sauti yako iko chini sana. Haifiki. So Nduta the best they can do to Nduta maybe ni kumjail for life. Because kila nchi iko na sheria zake, na kwanza hizo nchi za Asia hizo wakina Vietnam, China, they are very strict on those sharias. Should she be executed? Sharia ni sharia. If the government can intervene, it's not a must. You can. Unajua why? Juu ni Mkenya. Okay, in Kenya government tulitoa hiyo kunyongwa. So with that, if they can, by the virtue that she is Kenyan, she should not be executed. Those are called diplomatic whatever relation. So if Kenya is able to, juni Mkenya mwenzao, if they are able to negotiate for that, since it is the worst term in Kenya, ile worst unaweza pewa ni jailed for life, tulitoa kunyongwa. If the Vietnam can listen to us, it is one and the same thing. Juu kama angeshikiwa Kenya, hiyo ingekuwa ndio worse. But so, you say hajashikiwa Kenya. What Kenya are negotiating for, I think the best they can negotiate for ni baada ya kumnyonga mpeni the worst that sisi angekuwa ni sisi tungempea. But it's not a must. Vietnamese may decide to this is what we do. And so do you think Kenyans feel so much entitled? Na that entitlement ndio mimi napinga. Like wacheni sheria itakuchukua. Because why should Vietnam bend their laws because of a Kenyan? It is not really bending. It's bending. It is not. Kenya is not the first one that imeingililia. Kuna mwingine pia imewahi ingililia na akafungwa maisha in Vietnam. It is just a negotiation. Manze baada ya mwingine alikuwa na madaa tena. Lakini si wa Kenya, alikuwa wa mwingine. Hiyo nchi ikamtetea badala ya mnyonge. Akapatiwa life. Kangi weka life. Wakisikiza ni sawa, wasiposikiza anyongo. Singongei alikuwa amefanya yake na amejaribu. Wa Kenya na hasira zao walifanya yao. Should we introduce such measures? You know, in Vietnam, crimes like drug trafficking, and human trafficking and corruption. Hiyo ni kunyongo. Should we introduce that in our country? Especially corruption. Sahi Waititu angekuwa tungekuwa tushamsahau. Luwele. Luwele Yesu. I think we should introduce that measure because these people are stealing. You see why they will continue stealing. Why African fear that rule? Imekuwa kiongelewa kwa many African countries, but African know themselves. Yes, but we need to take such measures. Say we want to become first world country. Like now tuseme wa Nyoro. Do you know kama hiyo sheria ingekuwa with the mightiness of the government, maybe wangemfix to drug trafficking ama corruption, then wa Nyoro wanyongwe. That is, now you see people would have taken advantage like maybe anyongwe bana kama ameiba hii anyongwe. Lakini maybe ni ya kuwekelewa manze, as far as I can have the machineries and zinadili na hii mambo na nishike mateka koti. Nitaenda kunyongesha mtu. Leave alone hizo za kuwekelewa si bado ziko. Leave alone hizo za kuwekelewa. African. But kama umeiba, umechukua pesa ya umma. Hii pesa labda ilikuwa inafaa kwenda Ministry of Health. Watu wanunulia madawa. Sahi hawana madawa. Hii pesa ilikuwa inafaa kwenda kutengeneza maboa hole Mandera. Watu wapate maji. Watu hawana maji. Hii pesa ilikuwa inafaa kwenda Turkana. Watoto wajengewe mashule. Watoto hawana mashule, wanasoma chini ya miti.
Kama umekula hiyo pesa bana nyongwa. Now you see if you go and ask Waititu mzito uliiba. We don't care about Waititu. Waititu is the political elite. Kama aliiba and the evidence is there, you know Waititu is a fool. Si atasema anawekelewa, hata sasa kumuuliza manze ni siasa tu, political witch hunt. No, but kama kuna evidence inaonyeshana kweli wewe ulihusika na ukakula na ukaiba pesa ya watu, like Walukwe should be hanged. But now if you ask him, Walukwe should be hanged and he was convicted. Do you know Waititu should be hanged. Do you know he was convicted? Nyoro alikuwa na kesi ngapi wakati huu za corruption? Lakini sasa si unajua wewe unasema ni za kuwekelewa. Si ndio nasema kulingana na Nyoro ungemuuliza. I'm putting in this scenario that indeed, leave alone political interference, EACC has come out clean. Wameona umeiba pesa and this is how you did it and there is clear evidence. Yes. Unajua hizi za kuwekelewa hakuna hizo evidence. And that's why zinapelewa mbali after some time. Kwa sababu hakuna evidence, hakuna witnesses, hakuna. That's why alikuja akaachiliwa. Walukwe zilikuwa. Iko na evidence. Sasa mtu kama huyo ndo nasema anafaa kunyongwa so that by the time anaingia to be okay with the government of the day, wewe yako ishara. But wewe unadhani yako ishara. Kulingana na yeye anakuwa innocent, ni vile alikuwa amewekelewa na ndio maana imetoka. But there is evidence. Sasa there is evidence. Indeed, uliiba pesa. This is how you transfer the money. This is the proxy that you used and this is how you ulichukua hiyo pesa ukapeleka offshore account. Watu kama akina Uhuru wangenyongwa kitambo. Do you agree with me that Uhuru angenyongwa, Matiang'i angenyongwa, Ruto angenyongwa, Raila angenyongwa kitambo? Yes. And sai Kenya ingekuwa very better country. And watu wangekuwa wanaogopa kuiba. Do you agree with me that in somebody can fix an evidence until when is sawa? Yes. Sasa hiyo ndio wanaogopanga. Wanaogopa. Afrika inaogopa, inasema at the long last we may find that we did not do democracy to the nyongo and man. Later on tukuje kurealize tayari alishanyo. But still shasonga kwa baba na kumbe ni mzito alimuorganize. Hata watu watokee witness. Manzi hakuna kitu Waititu alifanya. Hiyo pesa hata ni nani alisaid? Nini? Wewe tulinyonga Waititu manzi. But you cannot. I think people from that side they are straight. Kwa sababu watu wenye wanasema hivyo are the political elite. Wewe hujaiba kitu ya mtu. So wewe unaogopa nini? Uogopi kwa sababu hujaiba kitu ya mtu. Mkenya wa kawaida, it's the political elite. Ni hao wanaogopa juu. Tuletewe referendum ba. By the way ingekuanga tuletewe referendum tupitishe hiyo kitu. Afrika inaweza kuwa ni kitu ya ulilima Waititu na mimi wacha niwe naanzia. Inaweza kuwa tu ni game. Tunyonge wote watakuwa wameisha. Hata Murara watu wataogopa kuchukua pesa ya raia. In fact, watu wataanza kuogopa these public offices. You see the president is immune because the moment you come in Kenya, viti za wanasiasa ni za wezi, money laundry, na kama wewe you are in the bad side of the law, the moment you become a politician and you are elected, that's why you find people like Didmas Baraza. He murdered person in broad daylight. A guy like Wang'ombe, Babu Owino, but Babu did not murder. But that was very bad. Shooting and. But you see, the claimant is who? Is DJ Evolve. Yeah. But the DJ Evolve withdrew the case. Sasa wewe huwezi ingilia. Kama mwenye alishutiwa amesema mimi niko sawa. Tulikuwa tunacheza. Unajua si alipango. Kama amesema tulikuwa you see huwezi ingilia. Okay, mimi naona. But huyu ameua na ni mchana. Wang'ombe aliua hapa Thika. Did that guy die? Alikufa. Ile siku walikuwa ameenda kulaunch sijui soko. He shot somebody. Kagombe. Huyo jamaa alidedi, si ndio? I think alidedi. Na it was on camera. Didmas Baraza did the same, but they are still working scot free. Hawa watu kama hao watu kama hao wangekuwa lishanyongwa kitambo. And that will make Kenyans
to avoid these political seats. If kama huna ile roho ya leadership, like genuinely you want to lead, if you don't have it, you will not go for that political seat. But kama wewe unaenda na macho ya kuiba, huwezi, kwa sababu unajua ukishikwa tu. But mimi naiangalia na macho ingine ile wewe unaiangalia na macho ya the political elite. President can manipulate everybody. Najua yeye anakuanga immune especially for the time ako in power. So ni Murara anapanda juu Kebaso, tafutia kesi hapo nyonga yeye. Nani mwingine hii wa Nyoro analeta kichwa, tafutia kesi yeye, anakuwa na kampani gani ya corruption nyonga. Then but pia huyo president pia na yeye anaweza tafutiwa mama na pia yeye nyonga. Ukiwa in power ni ngumu juu sasa utatoka, kwa nini utakuwa in power forever? Ukitoka nayo sasa utatoka. Si anatoka kama amechukua ndege. Na asiwahi rudi basi. Asiwahi rudi. Bora sheria ishaekwa. Ukikanyanga tu hivi. Utakuwa unaona Twitter. Na bora manage. I think hiyo law inafaa, hiyo sheria inafaa iwekwe. We will reduce our corruption rate by 90%. Watu wataogopa kuiba. Bana ukiona Waititu wamenyongwa. Hata una resign bana. Ni ukweli, lakini na hiyo mentality ya African leaders, the way they like, kwanza hiyo ni party ya now kumanage the country sasa. Kumanage political situations ni kunyonga tu. Kenya political kunyonga. Inaweza kuwa sometimes ni mzuri, lakini but if akina nani are doing it, if other countries are doing it in Africa, see, we want to be like Singapore. Africans are greedy, very greedy. See, we want to be like Singapore. I think pia Singapore wananyonga watu. I think so. If we want to be like Singapore, we must copy whatever they have been doing. Yes, anyongwe. Walukwa anyongwe. Western ungesikia mtu akikula kitu ya mtu. Unyonge kwanza, unyonge mmoja ya Central, unyonge mwingine Western, Nyanza. Sasa imagine polisi ya kinyongwa juu ya chwani man. Anyongwa. Chwani man. Yes. Saa hii kama watu wangekuwa wananyongwa, Mandera bana, tungekuwa tunaenda kupiga sherehe Mandera. Kuna maji, kuna mahoteli. Yani kuko sawa. Because the resources zinafaa kugawanywa venye kuna inafaa. Lakini saa hii governor wa Mandera yeye anajenga tu mall Sicily. Kuchimba bwal kwake nyumbani. Na hatutamnyonga man. Na hata nyongwa na yeye ataishi poa, familia yake itaishi poa. Lakini watoto huko wanakufa. Sawa tunyonge basi. Yes, tunavaa tuletewe referendum. Kwanza Wakenya wanaweza ipitisha mbio sana. You see the way Kenyans are very angry. They are very angry. Mpaka mtoto wa politician anakufa, they are celebrating, which is very bad. It shouldn't reach to that point. Remember Beatrice Alachi alisema ati kama Kenya, kama umechoka na Kenya toka. Now people wa mtandao wanasema the son took it seriously. Akajitoa. But Nyali sema I think that was just tired like me, was fed up like me, like easy complain mingi. Alikuwa anasema kama kuna country nyingine mzuri basi uende huko. But sasa kwa hiyo speech alimaliza na kusema you still remain a Kenya na ukabaki hapa. So tengenezea hapa. Juu hakuna any other Kenya, But apparently Kenyans walichukua tu hiyo part. Manze venye wanataka. Sasa mtu anamon ni mnamuongezea mawe. Manze ni sawa tu. But ni feeling iko tu ya hasira. I think we should not reach to that level as Kenyans. But pia politicians pia nao wanafaa wajita tu kama mkutano. Wajiulize why did we reach here? And how did we reach here? Wajite tu kama mkutano. There is no way kila kitu mnafanya ni mbaya. Ati kila kitu mbaya. Kila kitu mbaya. How can you be that unpopular? The problem is hawa watu wako na kifua. Ukiwaambia hii kitu hawataki, they want to show you how that thing is good. Wewe ndo unaiangalia. But you know sometimes if you follow people you might not do anything.
sometimes unaweka kachifua kidogo if you are sure but you are not doing anything at the end of the day. Sure unatumia kifua then ikifika mwisho ikikwama una cancel. Maoni mingi inaweza ku let down. If Abraham was to ask his wife ama wachinje Isaac, ingekuwa noma. Yeye alifanya chini ya maji, hata Sara hakujua. Alipeleka mtoto vizuri. Hizi maoni mingi. How do you think? Because he knew that. How do you think the conversation was after ametoka huko kwa mlima? It was a win-win. Yeah, Isaac. Isaac alimuuliza mzae ni aje sasa. Naona uko na kuni lakini mbuzi nayo sioni. Akamwambia mbuzi Mungu naye atatoa. Kumbe ni yeye mbuzi. But sasa after maybe Abraham alirudi kwa nyumba na Sarah alikuwa very happy after the faith ya nani imekuwa approved na Mungu. Juu angekuwa na conversation, Sarah hata angeficha Isaac. Ati Mungu ameniambia nipeleke wewe. Nyamira County. Apparently, they have been they have approved over 5.8 billion kwa county ya Mashinani. They have gazetted another county assembly ya Mashinani. So wako na speaker wawili, wako na MCA wa ile nyingine ni akina nani? Iko na MCA. Wamegawana MCA. Ni kama But there is always a quorum in every. So inamaanisha Mashinani ndo, but they don't have a mess. Mess iko kule kwa nini? Kwa the main one. Yeah, that is just politics and nonsense. But now you see here Mashinani ndo inapitisha budget. Na pesa inatoka. Unapitishia kwenye mess iko. So ni kitu tu, ni siasa, unless if you overwhelmed then hiyo nini inafaa. So inamaanisha kule kwa Mashinani ndo most of these MCAs are. Tuseme kama huko ndio inapitia basi the main. They have two speakers and 2 clerks. Who elected those speakers and clerks? Sure. Cheto bana. Ni asira zenye nasema ziko 5.8 billion. Like you cannot do that to your county. Hiyo sasa ni kule kusema kaende. Like inaharibika na mnasema so clearly you expect nothing to happen in that county. Yes. Now even whatever is happening is unlawful because it is not. Na hata pesa ikitoka they will squander. Inaweza squander hata all of it because it is not even lawful passed. Ile nini inafaa kupass ni ile the main where the mess is. Hii ingine ni dance ni disco matanga hiyo. Disco matanga na imepitisha budget mpaka supplementary budget. Sasa hiyo ni vituko. And if it is allowed because and 10 years down the line watasema Irungu Kangata Muranga yamekula pesa yao. Ndio maana huko kwao kuna mashule kumedevelop mabarabara ziko sawa. Na kwetu hakuna kitu, hakuna mashule hazijengwi. Yet when other MCAs are discussing matters wao wako drama. Me imagine tusifike hapo like yes I think that whole county should be disbanded, the leadership now. Yeah, it should be dissolved then turudi tena kwa debe inaweza kuwa by election term sana. Inafaa hivyo mahali imefika na niliona ni kama governor alisema hivyo ndivyo wanafikiria so he cannot. Ndio kuna governor sinania mwai sema hivyo hakuna mwanasiasa ataachilia kitu ya Kibuda amwai sema ni kuongeleshwa Kibuda Kibwana amwai sema kozia alikuwa anajua kona ground bas si hata labda huyu anajua kona ground ana ground analimwa sana na senator. I think senator wants to vie for the gubernatorial seat. Ni nani Omogeni yes ana mulima. I saw that interview kwa panel. It was supposed to take 10 minutes because apparently he did not issue the responses to the auditor general. Is it the auditor general? Office of the auditor general. They didn't give the responses. So auditor general anafika kwa panel, he has nothing to say because he has already
issued and raised his 15 pages concern in that county. 15 pages. But he did not get the response from the county. He got the response from the county 2 days to the discussion in the panel, in the Public Accounts Committee in the Senate. So now, the discussion was not supposed to happen because at the end of the day, we cannot discuss something that the Auditor General is not aware of. Yes. But apparently, that interview, is it an interview? That Your panel committee, the discussion went even more than 1 hour. They were just discussing the state of Nyamira County. And apparently, how do you have 2 governing body in a county? Like you have 2 county assemblies. How does that happen? And the governor claims that the other one has been gazetted. Who gazetted now? You see, apparently it was gazetted in 2017.